네, 안녕하세요. 김원장 인사이트입니다. 오늘은 테슬라에 대해 강세론자인 유명 증권사 웨드부시의 수석 디렉터 댄아이브즈가 야후 파이낸스에 출연하여 일론 머스크의 전면 복귀에 따른 테슬라의 변화에 대해 심층 있는 인터뷰를 하는 영상을 준비했습니다. 앞부분에서 인터뷰 내용을 요약 설명드리고 마지막으로 인터뷰 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 미처 담지 못한 댄아이브즈의 인사이트가 넘치는 영상이니 끝까지 보기를 권합니다. 지난 몇 년 동안 일론 머스크는 여러 사업과 정치적 활동에 분산되면서 테슬라의 경영에 전념하지 못했다는 지적을 받아왔습니다. 하지만 최근 머스크가 테슬라의 전면 복귀를 선언하며 경영에 다시 집중하고 있습니다. 이는 테슬라 주주들과 투자자들에게 매우 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다. 일론 머스크의 복귀는 단순한 상징적인 의미를 넘어서 경영 전략과 제품 개발 방향에 직접적인 변화를 가져올 것으로 기대됩니다. 특히 댄아이브즈는 머스크가 복귀함으로써 테슬라가 자율주행 로보택시 사업과 같은 혁신적인 프로젝트에 더욱 집중할 수 있게 됐다고 평가했습니다. 현재 테슬라는 유럽 시장에서 판매 부진을 겪고 있습니다. 스웨덴과 포르투갈에서 각각 50% 이상 판매가 감소하는 등 시장 위축 현상이 심각합니다. 이런 배경에는 일론 머스크의 정치적 발언과 브랜드의 이미지 훼손, 그리고 일부 모델의 노후화가 복합적으로 작용했다고 합니다. 하지만 댄아이브즈는 이런 부정적인 이슈가 과거의 일이며 일론 머스크가 복귀한 이후부터 상황이 점차 개선될 것이라고 전망했습니다. 그는 특히 올해 하반기부터 중국과 미국 시장에서 새로운 모델 리프레시가 시작되고 오스틴에서 자율주행 로보택시가 본격 출시되면서 판매가 회복될 것으로 내다봤습니다. 더불어 저가형 전기차 모델에 대해서는 투자자들의 기대와 달리 출시 시기가 다소 늦어질 가능성도 있지만 결국 3만 달러대 중반 가격대의 신모델이 나올 것이라고 확신했습니다. 최근 한 달간 테슬라 주가는 약 20% 상승하며 강한 회복세를 보이고 있습니다. 이 배경에는 로보택시 출시 기대감과 머스크의 경영 복귀가 자리하고 있습니다. 다만 전문가들은 현재 테슬라 주가가 다소 가매수 상태일 수 있다고 지적합니다. 주가가 급등하면서 공매도 투자자들의 손실도 커졌지만 앞으로 단기 조정 가능성도 배제할 수 없다는 의견입니다. 투자자들은 이런 상황에서 리스크 관리에 주의를 기울여야 하며 공매도 전략을 쓸 때는 시장 동향과 머스크의 경영 행보를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다. 6월 초 개최되는 애플의 개발자 회의 행사에서 iOS, macOS, watchOS, tvOS 등 애플 생태계 전반에 걸친 통합 사용자 인터페이스 솔라리움이 발표될 예정입니다. 이 새로운 UI는 비전 OS에서 영감을 받아 아이콘과 메뉴를 둥글고 반투명하게 디자인하여 일관된 사용자 경험을 제공합니다. 또한 AI 기술을 기반으로 한 배터리 관리, 쉬리 업그레이드, 건강 코치 기능 등이 iOS 26과 함께 선보이며 크로스 플랫폼 게임 앱 도입으로 게임 환경도 한층 개선될 전망입니다. 맥OS 타워의 공개도 기대를 모으고 있습니다. 댄아이브즈는 애플이 강력한 개발자 네트워크와 거대한 사용자 기반을 바탕으로 중장기적으로 견고한 성장세를 유지할 것으로 평가했습니다. 소비자와 기업 시장 양쪽에서 혁신을 지속하며 변화하는 IT 환경에 더 적극 대응하고 있다고 보았습니다. 마이크로소프트, 오픈AI 등 여러 대형 IT 기업들이 빠르게 성장하고 있는 가운데 애플과 테슬라도 각각의 강점과 혁신 전략으로 시장 선도 지위를 지키고자 노력하고 있습니다. 댄아이브즈는 이런 경쟁 속에서 각 기업의 역할과 성장 가능성을 면밀히 관찰하며 향후 10년 이상의 긴 호흡으로 기술 산업을 바라봐야 한다고 강조했습니다. 특히 테슬라의 로보택시, 애플의 AI 통합 전략 등은 앞으로 시장 판도를 바꿀 중요한 요소들이라고 분석했는데요. 오늘은 이렇게 일론 머스크의 테슬라 복귀와 판매 전망, 댄아이브즈의 통찰, 그리고 다가오는 애플 WWDC 2025 행사 소식을 함께 살펴봤습니다. 앞으로 최신 테크 산업 소식을 좀 더 깊이 있게 전달해 드리도록 하겠습니다. 지금부터 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 끝까지 보시기를 권합니다. And what's ahead for Tesla sales as Elon Musk prepares to make a full return to the company. Let's get to longtime bull Dan Ives, Wedbush Securities Managing Director. Dan, it's great to see you here. So draw the line for me, if you would. What does Elon coming back to the company full time do for European sales? How does he fix that problem? Look, I think the biggest thing with Musk coming back is around leading the autonomous vision. To me, that in terms of the AI vision when it comes to autonomous robotics, I think that's the most important. And that's 9% of the future value. In terms of Europe, China, US, look, Musk being there in terms of, look, first off, the brand damage I believe now is contained and most of that is in the rearview mirror.
with him out of the Trump administration. But then it's going to be about rebound sales in these regions, guiding to the next page of growth. But Julie, I mean, to me, the biggest thing here, it's much more about what happens in Austin late next week than Europe sales down in a month. Well, but it's still how they make most of their money, right? The vast majority of their money is made from selling cars. When does that rebound happen? Do we have to get to a year out where they're going to be lapping these declines? Or do you see some kind of rebound happening this year? Yeah, look, I think second half of the year, you'll see a rebound in China, a stabilization in Europe. So, I mean, we'll call it less bad specifically in terms of some of the other countries. And then I think in the U.S., I think you'll start to see a rebound, especially with some of the refreshers starting in 3Q. So you combine that with what ultimately we see when it comes to autonomous and robotics. I believe a golden age is ahead for Tesla. And that's why we don't worry too much in terms of month to month, some of these things that we're seeing coming out of Europe, relative to our bullish view where this is heading over the coming years. And Dan, if you look at the stock, it's had a nice move over the past month. I mean, it's up about 20% here. What do you chalk that move up to, Dan? Is that the Musk return? Is it the robo-taxis coming to Austin that you're referencing? I think it's the Musk return, right? I mean, it all goes back to, we've talked about it, we were doing Julie in the show. Once Musk recommitted to Tesla, days in the White House were done, Tesla got back its biggest asset. And then that coincides with what I view as the biggest error for Tesla in its history in terms of the AI future. I think when it comes to autonomous robotics, I think autonomous alone is worth $1 trillion to the market cap value. And I ultimately believe this is a $2 trillion market cap. I have to ask you about this Reuters report that came out today. I don't know if you saw this, Dan, but I'm sure you remember last year, Reuters reported that Tesla had abandoned its project of developing a cheaper alternative, right? A cheaper model. And Musk came out and tweeted, Reuters is lying. And the Reuters report today says internally there was mass confusion among management because they had abandoned the plan. And so they were like, but wait, does that mean it's back on? What's going on? And I ask about this because it speaks to the ongoing issue about Musk's credibility, whether it's internal or external to investors. So he's obviously put a lot of eggs into this autonomous basket, into this cyber taxi basket. How do we know if we can believe him that it's going to work? Yeah, but Julie, I think to that point, that's why this is such a key few weeks, few months, and I think a year ahead, because it's not just about what we see in Austin. It's about the 15, 20, 30 cities that I see robotaxiing over the next year. I mean, this just starts, the birth of that vision starts next week. And to your point, look, there's going to be many that will be skeptical. But I mean, Musk and Tesla have been here before, back against the wall, proven it again and again. And to that point, in terms of the lower cost vehicle, look, I think that was a decision they had to make. In other words, do you go after, what we'll call the next gen skateboarding vehicle? I think they decided basically to do more of a refresh, cheaper Model Y. But I don't think that that's done. In other words, that cheaper sub $35,000 vehicle will still come, just not when investors thought. And Dan, we're talking Tesla. I also want to get your thoughts on another big name you cover, which is Apple. Their big software show, WWDC, that kicks off next Monday. Dan, what do you expect to hear at that show, Dan? What do you want to hear? Yeah, and look, and you know it so well, Josh, in terms of Apple. What we expect to hear is laying out the framework and the guardrails and the vision for developers for the AI strategy. I mean, if you go back to a year ago, obviously there were definitely a lot of speed bumps to where we are today. It's giving developers what the roadmap and the framework is when you look at next year. And that's the most important. That's the hearts and lungs of Apple. Look, Apple obviously is caught, in tariff sort of storm here. But to me, I mean, that doesn't change my medium or long-term view of Apple. I mean, you still have best install base in the world, 2.4 billion iOS devices, 1.5 billion iPhones, and the developer network
that continues to be, I mean, that's who Cook's talking to next week. And I think that's the important thing because the consumer AI revolution goes through Cupertino. The enterprise AI revolution goes through NVIDIA, Palantir, obviously others. Consumer AI revolution goes through Cupertino, in my opinion. And so let me ask you, Dan, because I don't think I got your take on this. When you heard, by the way, that Sam Altman and OpenAI were buying one of Johnny Ive's startups, Johnny Ive, legendary, of course, Apple design guru, how much of it all do you consider that a threat to Apple? See, I don't view it as a threat. I just view it as the strong are going to continue to get stronger. Big tech, I mean, even though like OpenAI obviously partners with Apple, I mean, when you think about it, no one is going to just sit here on the treadmill. Everyone's going to look to acquire because it's an arms race. It's the fourth industrial revolution. I don't view that as competitive, but it speaks to all men OpenAI. They're not just going to look at where they are today, how they get stronger. Alphabet's doing the same thing. Microsoft as well. And I think Apple, this is a key moment for them to basically say, don't forget about us when it comes to AI. Dan, always great to see you and to have you on the show, my friend. Thank you. Thanks.